అయిపోతాయి. అలా ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రాస్తూ ఉంటే సో ఇట్ బికమ్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ ఏరియా అనే దానికే మనకి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి వస్తాయి. అలా కాకుండా ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వాట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైమ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ పాసిబిలిటీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. బట్ ఇట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే అది మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాసినా సరే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైమ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ క్యాపబిలిటీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అలా మనం చేయడానికి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ హియర్ one more keyword which is available, that is scanf. We are going to use scanf. Okay na? So ఈ scanf వల్ల ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం. సో ఇన్ ద అవుట్పుట్ విండో మనం అవుట్పుట్ విండోలో మనకి ఏవైతే వాల్యూస్ కావాలో దట్ వాల్యూస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమైపోయింది వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైమ్ అండ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ మనకి ఎన్ని నంబర్స్ తో మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నామో ఫర్ దోస్ మెనీ నంబర్స్ వీ కెన్ రైట్ the output window. Suppose for example, see here scanf అనేది ఎలా రాస్తారంటే now instead of giving the values in the program మనం output window లో values అనేవి ఇస్తామన్నమాట. Now see here scanf. సో ఇక్కడ మనము ఇంటీజర్ రాసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ ఇంటీజర్? ఇంటీజర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి? పర్సెంటైల్ డి. ఇప్పుడు మనము ఎన్ని వేరియబుల్స్ కి వాల్యూ కావాలి? ఎల్ బి. ఎల్ వాల్యూ కి వేరియబుల్ కావాలి అండ్ బి వేరియబుల్ కి వాల్యూ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు మనము ఎన్ని వాల్యూస్ ఎన్ని పర్సెంటైల్ డి వీ హ్యావ్ టు రైట్. how many times we have to write the percentile d? So 2 times. So see here percentile d, percentile d, percentile d, percentile d. Okay na? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ampersand l comma ampersand d. Okay na? Because ampersand అంటే ఏంటి అంటే address of operator. Ampersand is called as address of operator. What is ampersand called as? Address of operator. అంటే ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ కి మనము some information we are going to pass. అంటే ఇక్కడ మనకి ampersand l అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మన మెమొరీ లొకేషన్ లో l అనే అడ్రస్ దగ్గర ఒక వాల్యూ అనేది మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. So got the meaning here? What is the meaning? Suppose in the system we are going to have a memory address. మనకు ఒక memory address అనేది ఉంటుంది. In that memory address, at that particular memory address we are trying to store some value. ఇక్కడ మనం ఎన్ని memory address కి value store చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం? 2 memory address, that is L and B. Got it? Now see here area is equal to L into B. Okay. Now printf area is, so మనం ఏరియా ని డిస్ప్లే చేయాలంటే పర్సెంటైల్ డి రాయాలి కదా. సేమ్ ఏరియా. Okay, now run the program. Okay, so when we are trying to run the program, so ఇక్కడ ఏంటి మనకి కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎల్ వాల్యూ అండ్ ఏ వాల్యూ. మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిందా 6 అని? Got it? It is 6. Okay na? So ఇక్కడ ఏంటి అంటే whenever the cursor is blinking, so we can't. సో ఇక్కడ మనకి కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది కానీ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అనేది మనకి తెలియట్లేదు కదా. అందుకని ఐ ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ లైన్. ఎంటర్ L comma B values.
enter L comma B values. Okay, now run the program. See, enter L comma B values అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో మనం ఏవో ఒక వాల్యూస్ అనేవి ఇవ్వాలి అనేది మీనింగ్ అయితే అర్థమైంది కదా. సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, got it understood ma? Is it clear? Got it? Now see the have written the program. So this is a program. Okay, now I'll write the output here. I'll write the output here. Yesterday one of you asked me ma నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ పంపించి ఇలా రాయొచ్చా అని అడిగారు. Now you got it ma? Now you got the difference? Now we will write one more program. We'll write for area of circle. Write a program for area of circle. Area of circle ki మనం program రాద్దాం. So what is the formula for area of circle? Area of circle formula ఏంటి? Area of circle formula చెప్పగలుగుతారా? Next 7th program. Write AR square. Okay. Write program for area of circle. Okay na? So ఇప్పుడు area of circle కి మనం ఎలా రాయాలి ప్రోగ్రామ్? Now see here. సో ఇప్పుడు మనం ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ కదా, సో పై ఆర్ స్క్వేర్ అని చెప్పారు కదా. సో హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్? How many variables we have to take? Can you tell me how many variables? R square is right. How many variables we have to take? Suppose nenu float use cheddamo anukuntunnanu. Now how many variables we have to take? Here float. I'm using float here. I'm using float and writing the program. Float r comma area. Okay na? Now see here. Enter r value. Okay na? Scanf percentile b comma ampersand r. Okay, now area is equal to I అంటే వాల్యూ ఏంటి? 3.14 కదా, లేకపోతే 22/7 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ ఆర్ 3.14 అయినా రాసుకోండి. ఎనీథింగ్ వీ కెన్ రైట్ బికాస్ 22/7 అంటే p/q ఫార్మాట్, 3.14 అన్న డెసిమల్ ఫార్మాట్. ఫర్ డెసిమల్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫ్లోట్ కదా, సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్లోట్ హియర్. అందుకని ఓకేనా, 3.14 రాసుకోండి, లేకపోతే 22/7 రాసుకోవచ్చు. ఇంటూ r into r. Now printf area of circle is percentile f comma area.
run the program. R value అడుగుతుంది కదా, నేను 2 రాస్తున్నాను. Here area of the circle is 12.0. got it? So మనం ఓన్లీ 2k కాదు, మనం 3 ఇస్తున్నాను. సో ఫర్ ఎనీ వాల్యూ, ఎలాంటి వాల్యూ కైనా సరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. got it? Understood ma? This is next using of scanf. We are writing using of scanf. Okay na? Now I wanted to find out the size of each data type. మనకి ఎన్ని డేటా టైప్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటివి సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాను. సో దెన్ హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. సి, సో I wanted to find size. Output. Now next the program, find size of data types. ఓకేనా? డేటా టైప్స్ యొక్క సైజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఎలా చేస్తామో చూడండి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆపరేటర్ ఫర్ దిస్. మనకి దీనికి ఒక ఆపరేటర్ ఉంది. ఆ ఆపరేటర్ ఏమంటారంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అంటారు. సపోజ్ ఇన్ సి హియర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సైజ్ ఆఫ్ integer is percentile. మీకు ఏదైనా వాల్యూ అనేది ఎలా వస్తుంది, నంబర్ లాగే కదా. సో అందుకని విల్ రైట్ హియర్ నంబర్ integer. Okay, now run the program. Size of integer is 4. got it? Again మనకి ఇంకొక డేటా టైప్ ఏముంది, ఫ్లోట్ కదా. So for the float also we'll find the size. Run the program. Size of integer, float. Integer అనే వచ్చింది కదా ఇక్కడ. ఎందుకు ఇంటీజర్ అని వచ్చింది? కెన్ యూ టెల్ మీ ఎనీ వన్? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నేను స్లాష్ ఎన్ అని రాశాను కదమ్మా. స్లాష్ ఎన్ అంటే ఏంటి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్, నెక్స్ట్ లైన్ అని అర్థం అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ 4, సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ 4 అని ఒకే లైన్ లో వస్తున్నాయి కదా, అలా కాకుండా నెక్స్ట్ లైన్ లో వస్తుంది అనమాట స్లాష్ ఎన్ అని ఇస్తే. దట్స్ అ డిఫరెన్స్. ఓకే, we have to use f. Okay, and we have to change it as instead of integer, float, floating point. Okay, size of floating point మనకి 0 చూపిస్తుంది. I'll tell you. ఇది యాక్చువల్ గా ఆన్లైన్ కంపైలర్ కదా. విల్ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. LD డబుల్ క్యారెక్టర్, సారీ నాట్ క్యారెక్టర్, ఇక్కడ డబుల్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ మనం స్లాష్ ఎన్ అని రాసామనుకోండి, ఇట్ బి కరెక్ట్. తర్వాత ఫర్ క్యారెక్టర్స్, క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ మనము నంబర్ కదా రావాల్సింది మనకి.
సపోజ్ ఇప్పుడు సి రాసాం అనుకోండి, సి అగైన్ మనకి డాట్ వస్తుంది సి రాస్తే. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి అప్పుడు, ఒక క్యారెక్టర్ డి, ఎందుకంటే మనకి వాల్యూ కదా డిస్ప్లే చేయాల్సింది. సో ఇట్ వన్ అండర్స్టూడ్ మా. సో దిస్ ఈస్ correct. This is a size. We are going to find the size of the each data type. మనం ప్రతి ఒక్క డేటా టైప్ కి సైజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ ఫ్లోట్ కి మనకి కరెక్ట్ సైజ్ అనేది రావట్లేదు, బికాజ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ కదమ్మా. సో అందుకని మనకి వీఆర్ గెట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. సైజ్ ఆఫ్ మనము యూజ్ చేసే కంపైలర్ ని బట్టి కూడా ఉంటుందమ్మా. ఒక్కొక్క కంపైలర్ మనకి ఒక్కొక్క లాగా ఇస్తుంది అది, ఓకేనా. ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపైలర్. whatever the compiler we are using, the size will be different, right? That's what I am checking. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ కావాలి అంటే LU, ఇక్కడ LU అంటే ఏంటి అంటే లెంత్. LU is nothing but length. సో మనకి సైజ్ రావాలి అంటే we have to use length, LU. Okay, got it, understood ma? So this is size of operator. Now I'll tell you one more program. మీరు ట్రై చేయండమ్మా. సో write a program to find coefficient and the remainder, or write a program to find quadratic equation. Quadratic equation కి మనము ప్రోగ్రామ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Got it? So we have to write we have to find the program for quadratic equation. Okay, can you try the program ma? Try chestara program for quadratic equation. సెండ్ చేయక్కర్లేదమ్మా, జస్ట్ ట్రై ఇట్ అంతే. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Okay. Still any doubts up to now ma? How to use scanf, is it clear?